olarak açıklanmaktadır. Güncel bilimsel anlayışa göre, Dünya yaklaşık 4.5 milyar yıl önce Güneş Sistemi'nin bir parçası olarak oluşmuştur. Bilim insanları, Dünyanın oluşumuyla ilgili en yaygın kabul edilen teoriye, büyük patlama teorisi denir. Bu teoriye göre, Dünya ve diğer gezegenler, Güneş Sistemi'nin oluşum sürecindeki bir dizi dolgu olayı sonucunda meydana gelmiştir. Bu süreç, Güneş'in oluşumu ve çevresindeki toz ve gaz bulutlarının yavaş yavaş bir araya gelerek gezegenleri oluşturmasıyla gerçekleşmiştir. Daha sonra Dünya, sürekli çarpışmalar, meteorit bombardımanı ve volkanik aktivite gibi olaylarla şekillenmiştir. Bu süreçlerin sonucunda Dünya'nın yüzey salgımış, okyanuslar oluşmuş ve atmosferi oluşmuştur. Hayatın ortaya çıkması ve evrimi ayası daha sonraki milyarlarca yıl için gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, Dünyanın varoluşu, uzun bir süreç için evrenin dolgu fiziksel ve kimyasal süreçleri sonucunda meydana gelmiştir. Bu açıklama, bilimsel araştırmalar ve kanıtlar temelinde ortaya konmuş olan evrimsel bir süreci yansıtmaktadır. Dünyanın varoluşu, evrenin ve Güneş Sistemi'nin oluşumuyla yakından ilişkilidir. Evren, büyük patlama olarak adlandırılan bir olayla tahmin edilen 13.8 milyar yıl önce başlamıştır. Büyük patlama, evrenin su anda genişlemekte olduğu bir anlamda başlangıç noktasıdır. Evrenin oluşumundan sonra, gaz ve toz bulutları yerçekimi etkisiyle çekilerek yerel olarak yoğunlaşmaya başladı. Bu yoğunlaşma, milyarlarca yıl süren süreçler sonucunda yıldızları, galaksileri ve gezegenleri meydana getirdi. Güneş Sistemi'nin oluşumu ayası yaklaşık 6 milyar yıl önce dayanır. Oluşum sürecinde, bir moleküler bulut ADI verilen devasa bir gaz ve toz bulutu yerçekimi etkisiyle kalkmaya başladı. Kalkma sürecinde, merkezde yoğunlaşan madde, Güneş'i oluşturdu. Diğer gaz ve toz parçacıkları ayası Güneş çevresinde dönmeye başladı ve büyük parçacıklar gezegenleri, uyduları ve diğer gök sistemlerini meydana getirdi. Dünyanın oluşumu ayası Güneş'in etrafında oluşan büyük gaz ve toz diskinden kaynaklandı. Gaz ve tozun bölünmesiyle oluşan küçük parçacıklar, zamanla büyüyerek asteroidler, kuyruklu yıldızlar ve gezegenimsi sistemler haline geldi. Bunlardan biri de Dünya oldu. Dünyanın oluşumu sırasında yoğunlaşan madde ve sürekli olarak çarpan sistemler, gezegenin isi yapısını ve yüzey şekillerini şekillendirdi. Dünyanın oluşumuyla ilgili daha fazla ayrıntı, gezegen oluşumu teorileri ve bilimsel çalışmaların sonuçlarıyla açıklanmıştır. Araştırmalar, gezegen oluşum sürecinin karmaşık ve uzun bir süreç olduğunu göstermektedir. Ancak, bilim insanları hala bazı detayları tam olarak anlamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Dünyanın varoluşu, modern bilimsel anlayışa göre, yaklaşık 6 milyar yıl önce gerçekleşen bir dizi dolgu olay sonucunda meydana gelmiştir. Bu olaylar, evrenin genişlemesi ve Güneş sistemimizin oluşumuyla başlamıştır. Bilim insanlarına göre,